significant to the current administration. 10 years ago, the then TNA and URP political parties merged in a colorful political event at the stadium. Chichi Josephine takes a look at the significance of Afraha Stadium to the already dented Ruto political marriage. December 2nd, 2012, the then TNA party leader Uhuru Kenyatta and his URP counterpart William Ruto launched the Jubilee Alliance at the Afraha Stadium ahead of the March 4th, 2013 general election. This being considered as the cradle of political coalitions due to the declarations and decisions made here. Hii ni siku ya pekee ya kwamba tuungana na marafiki TNA ambao wako na nia na fikra kama yetu. Nakuru has played host to high-octane political events for many years. The Azimio la Umoja Coalition, the Kenya Kwanza Coalition, and the Grand Union of URP and TNA in 2012 into the Jubilee Party that later formed the current government were formed and officially launched here. Kukafuata mambo ya kukubaliana kuungana sasa kuwa kitu kimoja, yani kuunganisha hiyo vyama viwili, the TNA and URP iwe Jubilee. Na ni hapa chini, nikisema hapa chini watu ya Nakuru wataelewa ninasema ni Afraha, kiwanja ingine that is next to Afraha Stadium. Walibadilishana kofia yao. But there was only one thing that even Ruto, I think he was also having a problem with his people joining Mount Kenya. Don't forget previously William Ruto was a member of ODM. So working with the people at the mountain and working with the people from the lake was really a big issue. But finally they agreed. And Uhuru came and said, and we agree with Uhuru now, that is the way to go. In December 2012, Uhuru Kenyatta and William Ruto decided to bring together parties into a coalition, the idea being to consolidate support countrywide for the presidency. Na wao kwa unyenyekevu, jambo ambalo lilikuwa halijawahi kuonekana kwa muda mrefu, sio tu walihitaji maombi, ila walipiga magoti mbele za Mwenyezi Mungu na wakaombewa. Vile wote wawili walikuwa wakitaka kuwa president, wote wawili waliongea, walipomaliza kuongea, so Ruto akakubali kwamba atawacha kuwania kiti ya president, ndio awe deputy wake, ndio wasaidiane na Uhuru. Na Uhuru from Kikuyu community and Ruto from Kalenjin community, and these were the two main tribes wenye walikuwa wakipigana siku hiyo, ikawa inaonekana ni combination mzuri. Their move was greeted with overwhelming support from 14 political parties. In an elaborate dissolution, the parties gave way to a coalition party that is today's Jubilee Party. The foundation of the leadership of the Jubilee government came as a result of Tuko Pamoja. And that the fruits of the Tuko Pamoja is the existing peace up to date. We do not have any other system of government in Kenya apart from the Jubilee administration, coming from the Grand Coalition government to Jubilee administration. Despite the cases that would later follow at the International Criminal Court on their shoulders, President Uhuru Kenyatta and Ruto entered into a deal at the Afraha Stadium in Nakuru that would see them ascend to State House. It was more even heavier and more weightier, because the president had already been sued in the Netherlands. So you see, when so the compatriot and William Ruto is not a friend to His Excellency the President. He is in fact a confidant. The Uhuru Union continued revealing and playing significantly with the duo dress code of matching red ties, white shirts, interpreted as a sign of a hard-working pair. Waliset base ambaye mimi kama kiongozi hatutawacha. Hiyo base ambaye waliset ya amani hatutawacha, tutafuata hiyo laini ya kuwa amani. Na ikawa furaha kubwa sana ya kuwa kwa mara ya kwanza viongozi wamenyenyekea,
wameungana na wako tayari kutangaza amani katika mji wa Kenya. With many promises being made at the Afraha rally, Uhuru promised to have his 10-year tenure and have Ruto succeed him for 10 years, a promise that is yet to prevail. Hivyo wale ambao wanafikiria ati watakuja kusimama hapa waniambie ni nani nitaandika ni nani nitafuta, mimi nawaambia kitu kimoja peke yake, ya kwamba wagojee miaka 10 Uhuru amalize kazi yake, alafu wagojee miaka ingine 10 Ruto amalize kazi yake. The duo have been political allies for at least a decade. The political relationship between them dates as far back as the December 2002 general election. Both were senior officials in the then governing KANU party. Kenyatta was the party's presidential candidate, while Ruto was his chief campaigner, where Kenyatta lost and conceded, Ruto being by his side. Afraha would play host to the duo in 2017 when seeking re-election. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, mae kwa mapenzi ya Mungu, kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. At this rally, the duo promised, among other things, good development record, industrial park in Naivasha, free maternity care for newborn babies, and subsidized fertilizer. Tuweze kuhakikisha ya kwamba tumeinua, tumepanua uchumi na ndio vijana wetu waweze kujisimamia pahali popote walipo. Things began going south after the March 9, 2018 handshake between Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta that signified a political truce between them. So kidogo tukasikia tu Uhuru amesema ameenda kuleta mtu mwingine mwenye atamsaidia. Ati huyo ndio amelete amani, hata atuelewi. The Building Bridges initiative, which had Uhuru's backing, dented their relationship further. Ruto led the opposing faction. Niliwaambia kule Bomas, hii BBI iko na shida. Yale mambo yako ndani ya hapa BBI haipeleki Kenya mbele, inarudisha Kenya nyuma. The duo's relationship has been broken down in the past 4 years over differences related to President Kenyatta's succession in 2022, as Uhuru Kenyatta publicly declared support for Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga. Nawauliza kwa heshima kubwa sana, shikeni huyu mzee mkono jameni. Hatujui nini ilifanyika katikati kukawa na shida. Hakuna siku wamekuja wote wawili tena wakasema tumewachana sababu ya hii na ile. Huwa ninasema hivi, kama unamuoa mwanamke hadharani, ni vizuri pia muache hadharani, vile ulifanya tu itakuwa ni heshima. Lakini sasa sisi tunaona waliachana kisiri, kile tunatambua ni matamshi ambayo wanaongea. This was not a normal marriage, it was a lock-up. And that lock-up brought the peace that we have in this country. This was the launching pad of the Uhuru Grand Union that Kenyans witnessed, but the question remains, what happened to the Grand Union along the way? Chichi Josephine, TV 47, Nakuru County.